Assalaamu calaykum asxaabta YouTube channelkay kusoo dhawaada. Maanta waxaa rabaa inaan ila qaybsado sidaan u suubsado Starbucks inspired pumpkin spice ice latte insha Allah. Coffee-ga already waa suubiyey, falanjeerka markaas geliyey at least 2 hour camal ay ku jirtay. Haddaa rabtid overnight ku dhaaf kartaa sidaas ka sii fiican insha Allah. Waa kan sidaan kusoo baxay insha Allah. Marka cadeeskii oo caanaha oo kor loogu darsan lahaa insha Allah suubina oo pumpkin spice lagu daray. Pumpkin spice-ka waqtigaana lagu jiro oo la xiiseenay maasha Allah aad ay u caraf badan tahay, macaankan waa yaabee insha Allah. Intaan la u baahan tahay laga suubinaayo. Aniga waxaa ku darsadaa heavy cream, boxka dhanaa ku daraa, pumpkin spice extract, brown sugar, condensed milk iyo korna hadhown waxa ugu daraa insha Allah pumpkin spice kaas oo budaha yarkaan ku daraa korkiisa. Whip cream-kana waa optional laakiin aniga waa ku darsadaa maasha Allah caadi ma aha. Barowey idinkana sidaan u suubinaa